డాన్స్ అని వచ్చేటప్పటికి నేను నా డాన్సింగ్ జర్నీ వచ్చి నా 5th ఇయర్ నుంచి మొదలైంది. 5th ఇయర్? నా 5th ఇయర్. నాకెందుకో మా అమ్మంటే పడేదాన్ని. నాకు డాన్స్ నేర్పిన నా బాధ పడలేక ఎవరో దోస్ డేస్ ఆ రికార్డెడ్ మ్యూజిక్ డాన్స్ మాస్టర్లే ఉండేవాళ్ళు. సో ఆయన వచ్చి ఏదో వచ్చి అన్న విన్నావా చిన్ని కృష్ణుడు వచ్చాడు. అది ఏ సినిమా కూడా నాకు గుర్తులేదు. ఆ పిక్చర్లోంచి రికార్డ్ మ్యూజిక్ వేసి నాకు డాన్స్ నేర్పించారన్నమాట. సో ఇది నేర్చుకోగానే ద స్కూల్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు అది యానివర్సరీ ఉండింది. సో ఐ డిడ్ అ సోలో ఆఫ్ దట్ సాంగ్ అనమాట. సో దట్స్ వేర్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్. అండ్ దెన్ అగైన్ ఐ వెంట్ ఆఫ్టర్ మా మాస్టర్ మానేశారు. సో అగైన్ ఐ వెంట్ ఆఫ్టర్ మై మదర్. మై మదర్ అండ్ మై మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ దే హ్యాపెన్ టు బి వెరీ క్లోజ్ టు పెద్ద సత్యం గారు మాస్టర్ గారు. సో మాస్టర్ గారు అప్పుడు ఆ సంవత్సరమే చెన్నైలో మ్యూజిక్ మాస్టర్ వేణు గారి ఇంట్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్. మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై లాంగ్ సోజర్న్. At a very young age you started. Yes. What is dance to you? Is it a profession or an art or a worship? I always felt it's a commitment. It is not worship. Maybe నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి I started learning when I was 9 from వెంపటిచంద్ర సత్యం గారు. Everyday class and 5 days a week, and I never used to miss. And if I didn't go to class, I used to feel very depressed, as if something is missing from my system. So exams unna kuda, through my school, through my college, I never missed the classes, and that used to give me a kind of energy and happiness, which I got. So I would never. Then I was with Master for 43 years. That's quite a long journey. Chinna Satyam Gara? Only Guru. 43 years? Yes. And you started at the age of? 9. 9 plus 43, 51 years of your journey with? Master Garu, yes. In what made you to detach from the school, Andi? మీరు అక్కడ వెంపటి చిన్న సత్యం గారి దగ్గర మంజు భార్గవి గారు అని అంటే ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బిగ్ నేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నేను కూడా చాలా కలలు కన్నాను మిమ్మల్ని పిలవాలి, డ్యాన్స్ చేయించాలి. వాట్ ఈస్ ద నో స్లోలీ థింగ్స్ స్టార్టెడ్. అంటే సక్సెస్ ఎవ్రీబడి కెన్ గెట్, బట్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద సక్సెస్, దట్స్ it's quite an achievement if you can hold your success in the right sense. But when you take a wrong track, the whole thing goes haywire, and that's what happened with Master Garu. Some priorities to some students, and then some of us were treated badly, and things like that. We felt, because we have grown up with him. It's not just I started in for a few years and then I left and things like that. I have grown up with him. So the disparity which came, for me, he was like God. So standing in front of me. So Master Garu ante asalu మనసులో అంతా ఒక ఆర్ద్రత ఉండేదన్నమాట. అండ్ వీ నెవర్ యూస్ టు మిస్ క్లాసెస్. ఏదైనా సరే, ఎగ్జామ్స్ అయినా సరే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ. యూస్ టు గో టు ద క్లాసెస్ అనమాట. సో థింగ్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ అండ్ వీ ఫెల్ట్ అ లిటిల్ neglected. Performances when we go, we were not given the proper treatment, and we were treated like second citizens. So all this really upset me. So I slowly moved out of the academy, in fact, because otherwise I used to do all the male characters in his ballets. నేను చూసానండి, మీరు వెంకటేశ్వరుడుగా, శోభానాయుడు అలా మీరు పద్మావతిగా వేసి శ్రీనివాస కళ్యాణం, అది ఐ షుడ్ సే స్వర్ణయుగం ఇన్ కూచిపూడి డ్యాన్స్. అట్లాంటిది మళ్ళీ నేను చూడలేదు. మళ్ళీ అలాంటి అవకాశం రాలేదు. వస్తే బాగుండని ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాను, కానీ మళ్ళీ అలాంటిది. Certain things, like they say,
నా భూతో నా భవిష్యత్. నా భూతో నా భవిష్యత్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్ లైక్ మాస్టర్ గారు బ్యాలెస్లో ఆల్ మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఐ యూస్ టు డూ లైక్ దుష్యంతుడు, విశ్వామిత్రుడు, విష్ణు. మీరు దుష్యంతుడు వేసినప్పుడు దమయంతి ఎవరు? దమయంతి ఇది మేము మేనకా విశ్వామిత్ర ఆ బ్యాలే చేసాం అనమాట. సో దాంట్లో నేను విశ్వామిత్రుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దమయంతి. సో దుష్యంతుడు క్యారెక్టరు, విశ్వామిత్రుడు క్యారెక్టర్ శకుంతల. శకుంతల కరెక్ట్. శకుంతల దుష్యంత. అండ్ ఈచ్ పార్ట్ is a body language. So I used to get immersed into it. So the body language and Kuchipudi art form is one thing which is a complete art form andi. Like it has all the nritta, body language. Like మీరు ఒడిస్సీ చూసారంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అంత ఎక్కువ ఉండకపోయినా కూడా బట్ ఎవ్రీ మూమెంట్కి దెర్ ఈస్ అ బాడీ మూమెంట్ connected and there is an expression, whether it's nritta or expression items, there is an expression on the body and on the face anamata. So and శివుడు వేసాను, శివతాండవం చేశాను. అండ్ బట్ ఐ యూస్ టు వర్క్ అ లాట్ అండి ఆన్ క్యారెక్టర్స్. ఏదో చేశారు, ఏదో చెప్పారు, మనం చేస్తున్నాం అని కాకుండా ఐ యూస్ టు గెట్ టోటలీ ఇన్వాల్వ్డ్. మీరు చూడండి కృష్ణుడు is such a mischievous character. I used to be so mischievous on the people used to come backstage to see if this was a girl or a boy, and they used to have bets anamata. So they couldn't make out. Even when I did Srinivasudu kuda, every character, but I enjoyed doing all the male characters. And then at one point he said, you won't look good in a female character. That was a big challenge for me. It was so nice in Shankarabharanam. No, I did Bhama Kalapam. I did Satyabhama. I watched you dancing in Vishwanath Gari's daughter's wedding, yes. Bala Kanakamaya. Yes. It was so beautiful. Yes. So for me, you know, anything I do, it's like do or die. There is no via media. If I have to do, I have to do it. That's it. So కూచిపూడి ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్. మీకు వశమైన ఆర్ట్ ఫామ్ కదా అది. ఎలా మీరు సాధించారు ఫ్రమ్ స్టెప్ 1 టు అల్టిమేట్ స్టేటస్? వాట్ ఈస్ ద జర్నీ? మీరు ఎట్లా అంటే సో దట్ ఇట్ ఇంప్రెసెస్ యంగ్స్టర్స్ టు అడాప్ట్? One thing is commitment అండి. And any art form, no, you just can't do it. You have to, it is, you connect with the universe, you connect with the divine. If you just go and do for the sake of doing, no, it doesn't have the impact. ఏదో చేసావులే అని అప్పగిస్తున్నావులే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ బట్ మనలో లీనం అవ్వాలి ఆర్ట్ ఫామ్. So that's what I did from day one when I started learning. I was so committed anamata. Every step అసలు రాకపోతే వదిలేదని కాదనమాట. అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వీ హ్యాడ్ దోస్ ఇయర్స్. టుడే ఏదో ఫ్లిమ్జీగా చేసేసి వెళ్ళిపోతారు, బట్ మాకు వచ్చేదాకా అసలు వెన్ ఐ డిడ్ హరవిలాస్లో శివుడు అండి, మై గాడ్, హిస్ కోరియోగ్రఫీ వాస్ అమేజింగ్. అండ్ ఐ డిన్ ఒక మూమెంట్ అయితే తద్ది తాకు జంప్ 3 times యూ హ్యావ్ టు టర్న్, జంప్ అండ్ సిట్. 3 times this side, 3 times this side, 3 times to the center. సో క్లాస్లో క్యాజువల్గా చేశాను అనమాట. హీ కాల్ మీ అవుట్ సైడ్ డ్యూరింగ్ ఎ బ్రేక్ అనమాట. పిలిచి ఆ మూమెంట్ సరిగ్గా చేయలేదన్నారు. నేను కూడా ఐ గివ్ కేర్లెస్ ఆన్సర్స్ టు హిమ్ సమ్ టైమ్స్, యూ నో. సో ఐ సెడ్ నేను చేయలేను మాస్టర్ అన్నాను, నేను అంతే చేయగలను అన్నాను. సో హీ సెడ్ సిగ్గు లేదు అలా చెప్పేదానికి, నా దగ్గర ఎన్నేళ్ల నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు నువ్వు, నేను అని. నేను ఎంత ఆలోచించి ఆ మూమెంట్ నేను పెట్టాను దీంట్లో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మండల భ్రమరం. మండలం అంటే సిట్టింగ్ హాఫ్, భ్రమరం అంటే తిరగడం.
I had to do the sitting half and turning 3 times this side, it 3 times, 9 times anamata. And if anybody has to challenge with me, I will never give up. Next day, the program was in Music Academy, and I did it all the 9 times. So that should be the spirit if you have to achieve something in any art form. So that way I took challenges. మీరు దుష్యంతుడు, శివుడు, విశ్వామిత్రుడు ఇలాంటి రోల్స్ అన్నీ, శ్రీనివాసుడు ఇలాంటి రోల్స్ వేశారు కదా, ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. అవి వేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా డాన్సర్ పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి కదా, ఆ క్యారెక్టర్ అయిపోవాలి. ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మీరు వేశారు. వేస్తున్నప్పుడు మీరే ఆ క్యారెక్టర్ అయిపోతారు కూడా నాకు తెలుసు. అలా జరగాలి అని అంటే యూ షుడ్ బి ఎంప్టీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. హార్ట్లో ఏం లేకుండా నేను శివుణ్ణి అని నేను పరకాయ ప్రవేశం చెయ్యాలి అని అంటే నేను ఎంప్టీ అయిపోవాలి. హౌ కుడ్ యూ డూ దట్ ప్రాసెస్? See, I think it's the discipline we had in learning the dance form. So, చిన్న క్యారెక్టర్లు కూడా వేసాను. అది ఏమంటారు, అది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన చండాలికలో గాజులో చిన్న క్యారెక్టర్ అది నేను చేశాను. గాజులు అమ్మే దానిలా చేశాను అనమాట. సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బిగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు అ క్యారెక్టర్ దట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్. సో దట్ హెస్ హెల్ప్ మీ యాక్చువల్లీ. You get involved, you get into Shivudu. I got scared actually when master asked me to do Shiva. Nanu ఏమైనా నాలో ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఫెమినిటీ వస్తుంది మాస్టర్. శివ ఈజ్ అ కంప్లీట్ మ్యాన్, లైక్ విష్ణు, శ్రీనివాసుడు. దేర్ ఇస్ లిటిల్ బ్యూటీ, ఫెమినిటీ ఇన్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. బట్ శివ ఈజ్ 100%. నువ్వు చేస్తావు నాకు తెలుసులే, చెయ్యి అన్నారు అనమాట. సో బట్ I did have to, what happened was when I started doing Shiva characters, my whole body became stiff. So those movements, I had to make an effort to get it back into my system. ఇది మెడిటేషన్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా అండి ఈ ప్రక్రియకి? Those years I never did any meditation. This itself is a meditation. See, you పరకాయ ప్రవేశం చేసేసుకుంటాం కదా ఆ క్యారెక్టర్లోకి. So you become that character. So when it is, that's why he said you male role, female roles చేస్తే కొజ్జలా ఉంటావు అన్నారు. That hurt me like mad, and I took it as a challenge. And he sat and saw my Bhama Kalapam, and he became very emotional. So then I said, I proved myself. Wonderful. మీరు మీ గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నప్పుడు when these negativities did not creep in, మీరు నేర్చుకుంటున్న టైంలో మీకు ఏదైనా స్వీట్ మెమరీ ఉందా? హౌ యూ లెర్న్డ్ ఆర్ ద బెస్ట్ వే హీ యూస్ టు టీచ్, అట్లాంటివి ఏమైనా గుర్తున్నాయా? సో మెనీ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ we were literally in awe of him because even for a padam javali, ఆయన ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు sometimes we women you never used to get. So it used to be, a tough job to, అది ఎంత అందంగా చేసేవాళ్ళు అసలు. అండ్ సో క్యాజువలీ యూస్ టు డూ, పదం జావళి, నాయిక లక్షణాలు, ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు సో బ్యూటిఫుల్. సో వీ యూస్ టు ఫీల్ అషేమ్డ్ దట్ ఆడవాళ్ళుగా ఉండి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద శృంగారం. బట్ I did make an effort and I did succeed. I'm sure you succeeded. What was the best